Bueno. Hoy de nuevo aquí en Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela, bueno, en medio de la pandemia, para no dejar de seguir haciendo actividades y encuentros. Hemos migrado al formato digital acá en el canal de YouTube. Hoy, como ven en sus pantallas, o como saben quienes nos escuchan, estamos con Marty Bent, quien es co-host de Tales of the Crypt. Vamos a estar conversando con él, Aníbal y yo. Bueno, como siempre, Aníbal hoy está de este lado. Acá abajo venga Marty. Y antes de partir, bueno, saben que desde hace unas varias semanas tenemos el patrocinio para el canal de leren.io, que es una suite de servicios que ofrece varios elementos que son bastante útiles, como préstamos, cuentas de ahorro, B2X, y veremos un mensaje que tienen para nosotros ahora mismo. Proudly sponsored by Leden.io, a suite of services to help you save and earn more Bitcoin and USDC. Products and services let you earn interest, get a loan, or buy more Bitcoin. Our savings accounts, in collaboration with Genesis, offer the best risk-adjusted interest rates in the market while working with the largest and most transparent institution in digital assets. You can start earning up to 4.1% annual on your Bitcoin and up to 8.8% annual on your USDC today. Our exclusive B2X service lets you use the Bitcoin you already own to get a dollar loan and buy an equal amount of Bitcoin, which doubles the amount of Bitcoin you own through a Bitcoin-backed loan. And if you need dollars but don't want to sell your Bitcoin, you can maintain ownership of your Bitcoin and get a dollar loan within 24 hours. Much more tax efficient than selling, and you'll get your Bitcoin back once you repay the loan. Check us out and learn more at leden.io. Ok, ese es el mensaje de Leden.io, nuestro sponsor. Muchas gracias a Marty por estar acá. Recuerden que cuando tenemos invitados de habla inglesa, generalmente hacemos la traducción simultánea, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con Marty. Vamos a estar conversando con él en inglés, vamos a tener la traducción de las ideas centrales de lo que diga y vamos a empezar de una vez. Thanks a lot for being here, Marty. It's a really great pleasure to be with you here in Hablemos de Bitcoin and also with Aníbal. Let's start with asking a really normal question in this Bitcoin stuff. That is, when do you start to be working with Bitcoin related things, and when was the aha moment that you said, well, I have to do the thing and work with Bitcoin? And thanks a lot for being here, my friend. No, thank you for having me. Honored to be here. And for me personally, I got into Bitcoin when I was in college studying economics and working at a managed futures fund in Chicago. Went to DePaul University and was just learning about monetary policy there. And I think the way I stumbled into Bitcoin was a combination of seeing it mentioned in Wired, people talking about the Silk Road, and then literally just Google searching something along the lines of obscure monetary policy and stumbled upon people talking about Bitcoin and Bitcoin's 21 million supply cap and the unique hard money monetary policy that Bitcoin has. And so that's when I started falling down the rabbit hole and paying attention to Bitcoin. Was like late 2012, early 2013, started dipping my toes into Bitcoin more aggressively towards the end of 2013, and didn't really start quote unquote working in Bitcoin until 2017. That's when I started Marty Bent, the newsletter that I write. I believe that was June 7th or 8th in 2017. And I started that because it was when the price started going crazy during the last bull run. I had a bunch of friends and family reaching out. They knew me as the Bitcoin guy at that point, and they were asking me how to do a bunch of stuff. What is Bitcoin? Why should they be paying attention? And so I started Marty Bent with the intention of helping my family and friends get a better understanding of Bitcoin. I got fed up of answering every email and text. I was like, all right, just sign up for this newsletter and I'll sort of
teach you one thing about Bitcoin every day. And I started posting the links to the newsletter on Twitter and on other social media sites, and it sort of took on a life of its own. And that rolled into the podcast towards the end of the summer of 2017 when I started Tales from the Crypt. Okay, I'm going to translate something, Martin. Thank you for your answer. Martin nos comenta aquí que él comenzó se involucró con Bitcoin cuando estaba en el college, estudiando en el college de economía, estudiando en Chicago. Y bueno, estaba estudiando sobre las políticas monetarias y bueno, escuchó sobre Bitcoin básicamente y comenzó a googlear y a leer, ¿no? Y escuchó sobre Zero, empezó a leer, a googlear y bueno, descubrió que Bitcoin, esa extraña política monetaria de Bitcoin de solo 21 millones de monedas, que es un dinero duro, que con un límite, con un suministro de monedas limitado. Y bueno, comenzó la caída dentro del agujero del conejo de Bitcoin. Eso fue a finales del 2012, a comienzos del 2013, cuando él comenzó. Pero se involucró quizás más agresivamente a finales del 2013, dice él. Luego, bueno, no comenzó a trabajar de una vez y a crear cosas con Bitcoin, sino bueno, aprendiendo y sobre Bitcoin. Luego, en junio del 2017, durante el mercado alcista y la euforia, pues empezó a recibir muchas preguntas de sus familiares y amigos. Y entonces decidió cómo creaba algo para informar más que todo a sus familiares, a sus amigos, porque le preguntaban y bueno, decidió crear la newsletter, que es la carta que envía a diario con todos sus pensamientos acerca de Bitcoin. Y bueno, también lo empezó a postear en Twitter. Luego creó en el 2017, en ese mismo año, pero en el verano, empezó con el podcast. Y bueno, hasta el día de hoy. Pero básicamente él dice que comenzó fuertemente en el 2017 y fue mucho porque había mucha gente le estaba preguntando, pero más que todo sus amigos y sus familiares. Y dije, bueno, ¿cómo les doy a todos una respuesta de una manera eficiente, ¿no? Sino que no tengo que ir directamente a cada uno. Bueno, y creó la carta que él envía diaria a la gente. Yes, eso es. Okay, let's go with the next question. Okay. Why did you decide to create a Bitcoin podcast? You were waiting for this success. Tell us the stories behind the name of the podcast also. Yeah, so I actually had to be convinced to start the podcast. Again, like I said, I started posting the newsletter to Twitter, and people started liking it and reading it and responding, and it sort of the list grew. And some people here in the States, there's a company called Barstool Sports. It's a big media company. It's pretty popular. And back then they had somebody named Lewis Roberts who was working there, and actually wound up becoming my boss later on in 2017. I went to go work for Barstool, but before I started working for him, I saw him tweeting about Ethereum in like June of 2017, and I DM'd him. I was like, yo, you should be careful telling people to get into this right now. It's like a pretty huge speculative mania. And so based off of that DM conversation, we met up for drinks in New York City and sort of talked about Bitcoin and my views on the space and the newsletter. And he told me during that drink session that I should start a podcast, because that's something that Barstool is very good at. They have some of the largest podcasts in the world. And he sort of convinced me that it was a very good medium to pursue to get better information about Bitcoin out there. And actually, he came up with the name. I cannot take credit for the name Tales from the Crypt. He was like, you're going to start a podcast. It's going to be called Tales from the Crypt, and we're gonna take over the Bitcoin podcasting world, was how he pitched it to me. So that was in July of 2017, and then by late September, early October, we had released the first couple episodes, and so it's been off to the races from there.
Ok. Recuerden que estamos en vivo y estamos haciendo la traducción simultánea del Marty. Nos dice que originalmente el podcast tuvieron que convencerlo de hacerlo. No era que él había planeado crear este tipo de contenido, sino que empezó, como ya nos había comentado, a compartir el newsletter en Twitter y tuvo una bastante buena receptividad. Y a partir de allí, como que se hizo bastante popular el contenido y tuvo una conversación con una persona de una importante y popular empresa de media en Estados Unidos, quien después de echarse unos tragos allí le dice, bueno, tienes que crear un podcast porque este contenido que tú haces es bastante particular y bastante interesante. Esa persona incluso le da el nombre al podcast, viene de allí el nombre, y originalmente estaba tuiteando sobre Ethereum, entonces menos mal que Marty vino a salvar el día con contenido sobre Bitcoin. I was commenting that it was really lucky that you came to save the day with the Bitcoin content. Again, this guy tweeting the Ethereum gospel, you know. Yeah, no, And yeah, because I think that even when people could be in favor or be interested in Ethereum, it is necessary to talk about Bitcoin. And I think that after the beginning, the start of your own podcast and other that became in more or less in the same time, I think that we are fighting this marketing stuff that maybe, we need voices like yours talking about Bitcoin. I mean, and we should talk a little about the newsletter because you said that it was first that you started your thoughts or information with your family and how it evolves. I mean, you started it to a little group of family and friends, and then it became really big. So how it was this ride? Yes. Might you tell us how many subscribers do you have actually? Not as many as the other newsletters out there. We're around like 6,000 subscribers right now, but we don't. I don't really market the newsletter too well. I'm not a great marketer in that sense, but we have a very, very engaged audience where we have close to like a 40% open rate and a pretty high click-through rate. So people read it every day, which I'm proud of. I mean, again, I expected just to teach family and friends a little bit about Bitcoin, and then it took on a life of its own. I've found myself writing every weekday for the last 3.5 years almost, or 3 years and 3 months now, or 3 years and a month, excuse me, at this point. And it's evolved into this thing where I have like a daily rant with Bitcoin as the focus, but I've also expanded the topic of conversation in the newsletter to liberty, philosophy, macroeconomics, and privacy in the digital age. And so a bunch of topics that are sort of tangential to Bitcoin, just finding something that it interests me at any point in the 24 hours since the last newsletter, and sort of pick a tweet or a newsletter, or excuse me, an article, and say, all right, I'm going to focus on this and try to explain to people why it's important to focus on this and how it relates to Bitcoin. If there's new developments in the Bitcoin world from a technical perspective, I'll try to explain those as well. So I try to stay true to the original intent of the letter, which is to explain Bitcoin. So as things like Taproot and other things like OpCTV are coming to the fore, and people are wondering what they are, I try to read up as much as possible on them and dissect my perspective on these technical details as well as other subjects. And
yeah, I think most importantly, the newsletter, what I didn't expect it to do is instilled a lot of discipline. Writing every day is not easy. So I'm pretty proud that I've been able to do that 791 times. I think that's the issue that I released today was issue 791. So if anything, like beyond just talking and writing about Bitcoin, the newsletter has served as a way for me to be disciplined as an individual and wake up and write everything, which has had a very positive impact on my life. Ok, thank you, Marty. Ok, Marty nos comenta que, bueno, básicamente la idea de la newsletter o el boletín, pues, comenzó por su familia y sus amigos, ¿no? Él dice que no es tan grande, si mal no lo escuché mal, creo que 6.000 suscriptores, creo que tiene. Y, sí, ajá, exacto. Pero dijo algo, que él no es muy bueno comercializando la newsletter, que no lo hace. Prácticamente la gente se suscribe porque encuentra el link bueno, en realidad yo ni sabía que tenía una newsletter, me enteré hoy, que no es muy bueno haciendo el marketing. Entonces dice prácticamente la gente se ha enganchado y bueno, como que de voz en voz se ha corrido, ¿no? Y ha llegado a ser lo grande que es. Pero él dice que ya tiene 3 años y 1 mes prácticamente escribiendo el boletín. Él hace mucho énfasis en que surgió para sus amigos y familiares y que es totalmente enfocado en Bitcoin, pero que poco a poco ha evolucionado y quizás ha evolucionado pues expandiendo hacia la filosofía de Bitcoin, a las libertades, a los principios económicos y todo lo que está relacionado acerca del carácter distintivo de Bitcoin, ¿no? Él dice que, bueno, que por otro lado no es fácil porque es un boletín diario y dice que no son 24 horas y a veces él está muy orgulloso que, por ejemplo, al crecimiento personal le ha permitido ser muy disciplinado, que sabe que todos los días tiene que escribir un boletín para enviarlo a sus suscriptores. Él dice que él se siente muy orgulloso de eso, que ha sido un crecimiento personal muy grande. Él dice que básicamente él no quiere desviar la idea principal de esta newsletter, que fue explicar Bitcoin a otros, a sus amigos y familiares. Quizás entonces debe tener un tono de voz adecuado, ¿no? Pero bueno, está explicando las tecnologías, los avances que pasan en Bitcoin, las filosofías, por ejemplo, cosas como Taproot. Está explicando, prácticamente él está buscando que su perspectiva sobre lo que está sucediendo en Bitcoin de una forma diseccionada así llegue a sus amigos. Y hace mucho énfasis que él está muy orgulloso porque requiere mucha disciplina. Entonces, le ha brindado disciplina como persona de estar todos los días buscando, quizás en Twitter, qué pasó, hay este tema interesante, voy a escribir esta nueva update o avance tecnológico o cualquier otro relacionado con lo político, la filosofía o lo económico de Bitcoin y escribir sobre eso. Él está simplemente compartiendo su perspectiva en la newsletter, ¿no? Okay, thank you, Martin. Now we're going to ask you something about. May you tell us something about the Great American Mining? What are you doing there? I read something about it. It looks quite interesting. Yeah, so Great American Mining is something I'm very excited about and very proud to be a part of. So we mine Bitcoin, and the way we mine Bitcoin is we use waste gas on oil from oil and gas producers. And so Bitcoin mining is a pretty ruthless industry, and miners are on a race to find the cheapest source of energy possible. And the cheap source of energy that we've honed in on is waste gas on oil and gas fields. And so what we do is we design shipping containers filled with miners and show up on site, whether it be on a well pad on an oil field or at a midstream provider that has excess capacity. And we plug our miners into generators and take that gas, which otherwise would have been wasted, and turn it into Bitcoin. And so we think that in the next 5 to 10 years, oil and gas producers will become some of the biggest
Bitcoin miners in the world, particularly here in North America, because the regulations are such that they are not allowed to flare as much gas as they were in the past. So the regulations are getting stricter and stricter, and these producers have an incentive to figure out their flare problem. And Bitcoin mining provides a perfect opportunity to do that. And that hasn't existed before because these are stranded energy sources where there's nobody really able to consume them on site outside of a Bitcoin miner. And so if they can't build a pipeline to deliver the gas to market or to the grid, they just have to flare it on site, which basically they set up this huge flare stack, light it on fire, and just burn the gas, which is worse for the environment if you were to run it through a generator and actually use it to produce some economic benefit. And so what we do is we say, hey, you don't have to flare that gas. We'll show up and run it through our generators and mine Bitcoin with it. And so that's something that we're attacking pretty aggressively right now. We launched our first container in December of last year, and that's been running pretty flawlessly since then. And right now we're just on a journey to find more gas that we can consume and help producers solve their flaring problem. So we think that this business model is beautiful because Bitcoin gets a lot of flack in the media, a lot of undeserved flack for wasting too much energy or consuming too much energy. And most people outside of the Bitcoin world don't realize that Bitcoin miners actually either consume very clean energy in the form of hydroelectric, solar, wind, or geothermal, or if they are consuming fossil fuels, they are fossil fuels that would have otherwise been wasted and made the environment worse off. And the race for the lowest cost energy source really incentivizes people to be more efficient with their energy sources. And so we think Bitcoin is actually going to help the environment overall in the long run by mitigating waste gas. Ok, entonces Marty nos hace varios varios comentarios bastante interesantes sobre esta propuesta sobre la que le preguntaba Aníbal, que igual vamos a añadir los links en la descripción del video, que se llama Great American Mining. El principio básico es utilizar gas o derivados que deberían ser de excedente, son más bien como basura del proceso de producción de... Sí. Es que, yo te voy a echar la mano aquí porque como vengo de la ingeniería, se me hace un pelo fácil esta y es complejo lo que él dijo, ¿no? O sea, okay. Mira, la compañía se trata de aprovechar el gas que es desperdiciado de las perforaciones petroleras, prácticamente, ¿no? Entonces él dice que prácticamente es una compañía dedicada a usar esa energía, ¿qué pasa con ese gas? Perdón, ese combustible fósil, ¿no? Ese combustible fósil se quema, al aire libre, ¿no? Se dice que eso es dañino para el ecosistema. Ahora, ellos están creando unos contenedores que contienen, prácticamente son unos generadores, aprovechan ese gas que se va a perder, gas residual, se llama eso, gas residual, y crearon unos contenedores que tienen equipos de minería, tienen un generador alimentado con gas, aprovecha ese gas, crea energía y bueno, es lo que le da energía a todos los mineros, ¿no? Entonces, bueno, minan Bitcoin. Dice que esto empezó, el primer contenedor lo construyeron en diciembre del año pasado. Del año pasado, exactamente, como dice Javier. Y bueno, él está fascinado con este negocio, básicamente dice que en los 10, él considera que en los próximos siguientes 10 años va a haber una llamada, o sea, las empresas productoras y extractoras de petróleo y de energía se van a relacionar más con Bitcoin. Dice que especialmente en Estados Unidos, porque las regulaciones en Estados Unidos
están controlando mucho la cantidad de gas residual que los perforadores pueden quemar, o que los perforadores y los que están extrayendo petróleo pueden quemar al ecosistema. Dice que las regulaciones cada vez pueden quemar menos gas. ¿Qué se hace con ese gas? Primero, ese gas para utilizarlo necesita una red, una infraestructura de distribución, ¿no? Entonces, unas pipeline, pues unas tuberías, ¿no? Si no existe la red de distribución, se tiene que quemar. Y si no cumples la regulación, entonces quizás los entes regulatorios vengan por ti, ¿no? Y quizás te cierren el negocio. Él dice que esta es una oportunidad para Bitcoin y para las empresas explotadoras de petróleo, ¿no? Dice que es un modelo de negocio maravilloso, dice, hermosísimo, porque ayuda. Sabes que Bitcoin, o sea, él dice que Bitcoin siempre está en la media, ¿no? Siempre están las noticias de que Bitcoin consume altas cantidades de energía y que ese es un desperdicio, que genera mucho CO2, la quema de toda esa energía que está consumiendo Bitcoin, y la realidad no es eso. O sea, la realidad sí, pues Bitcoin consume mucha energía, pero mucha de la energía que usa Bitcoin viene de energía limpia, de energía clean energy, ¿no? Energía limpia, ¿no? Quizás energía solar, energía geotérmica, ¿cuál otro? Pues puede ser energía eléctrica, no sé. Él dice que este modelo de negocio puede inclusive incentivar a la gente a ser más consciente con el uso de la energía, ¿no? O sea, Bitcoin es una opción para donde él está involucrado. La compañía se llama Great American Mining, es como gran minera americana, ¿no? Dice que es una opción para esas compañías petroleras que no tienen qué hacer, no pueden quemar ese gas o lo están quemando, y si no lo queman, pues ahora una opción a que ese gas que no es consumido, esa es la fuente de energía. La fuente de energía más económica es la energía que no es consumida. Es decir, que es energía que es creada, pero no se puede distribuir o no se puede consumir, quizás porque también no hay coincidencia entre la oferta y la demanda de la energía. Esto es fascinante, ese tema. En sí, él dice que es uno de los negocios más fascinantes en lo que está, pronostica que en los próximos 10 años va a haber un gran cambio y se van a involucrar mucho las empresas de energía a minar Bitcoin. Es lo que prácticamente él dice. Es muy importante. Y además que aprovechando que es energía de desperdicio, pues, o sea, que es un elemento súper clave, que es energía que está ahí inerte, entonces ponerlo a producir Bitcoin es súper interesante. Ahora vamos a preguntarle sobre el incidente del Ledger en donde se filtró información ahí, a ver, con la opinión de Marty. Marty, yesterday or today, between 2 days, these 2 days, Ledger, the hardware wallet manufacturer, had reported a breach in the information way of they manage, and this is kind of mess. Come on. It's kind of mess. What are your thoughts on this, and if we can connect this with the privacy discussion that is really a hot topic in these days of pandemic? Maybe we can make a great perspective around this. Yeah, I mean, that's a pretty big breach. And like, it's bad. And it really highlights. I mean, just going back to Nick Szabo's, third parties are security holes, and one of these third-party security holes are vendors that you deal with on the internet that take your personal information and send you stuff with that. So I think it really highlights a sort of tangential attack vector that most people probably don't think about, which is, hey, if you give your information to this Bitcoin hardware wallet company and their systems are breached, an attacker can use that information to assume that you own Bitcoin or other cryptocurrencies, and that makes you a target. And it really highlights the need for these hardware producers or any other type of vendor serving Bitcoiners to really tighten up their security and create better practices around deleting user data. So I think Trezor actually came out to sort of rub
ledger's face in it and says, hey, we actually delete all user information after 30 days or something like that. So 90 days, yeah. A practice like that. I know Casa has a similar practice where they try not to keep any user information for longer than absolutely needed. And yeah, so if you are buying hardware devices or anything else Bitcoin related, think about maybe setting up a PO box or getting stuff delivered to your office instead of your home, just in case one of these service providers does get hacked and their systems get breached and attackers can identify where you are physically located, which is a pretty scary thought. Yes. Okay. Thank you for your answer, Marty. I'm going to tell you something. You know, I am a reseller of Ledger. I received a letter like 2 days ago that they have the breach, but it's a shit because or now they have all my information. At least I move it like when. That's what I was thinking. Because I just moved too, and I was like, thank God. Like, not actually, full disclosure, I've never bought a ledger, but thinking like I have bought from other providers and have old apartments out there on some databases. But I'm very happy that I've moved since then. Yes, I was thinking all my customers are safe because I don't store any data of nobody is not. I don't do that. Well, at least. Okay, I'm going to translate something. Le preguntamos a Marty sobre la ruptura de la data, o sea, lo que se dice la violación, breach, de la data que tuvo Ledger recientemente, ¿no? Que más o menos dicen que 9.500, información de 9.500 personas, más o menos, pero es más grande porque la carta que enviaron a los privados, yo recibí la carta, dice más o menos la verdad, lo que pusieron en Twitter lo minimizaron ellos. Entonces él dice que prácticamente fue pues una violación de la data muy grande. Esto pues más otra vez nos trae a la palestra que los agujeros de seguridad en los terceros de confianza, ¿no? Y donde ponemos la información personal, ¿no? Que son prácticamente unos unos tarros de miel que van a atacar, ¿no? Prácticamente le explica que pues, o sea, el hacker, el atacante simplemente roba la data, encontró la brecha para entrar y tomar la data de las personas. Ahora básicamente las personas hacen como una ingeniería social, ¿no? Dicen, o un análisis estadístico, dice, bueno, estas personas tengo la data de estas personas, que es una productora de hardware wallet, puedo asumir que estas personas tienen cripto o Bitcoin, ¿no? Entonces, dependiendo de qué data ellos encontraron o sustrajeron del data center de Ledger, pues pueden planificar quizás, no sé, un ataque o algo así, ¿no? Otro lado, bueno, que esto es una oportunidad para resaltar que, bueno, los vendedores de hardware wallet y productos acerca de Bitcoin, pues tienen que tener más cuidado con la custodia de la data. Pero en este caso, por lo menos Trezor lo comenta, está en las redes sociales, lo pueden buscar, yo lo leí. Trezor aprovechó la oportunidad y hizo un post y dice que ellos no guardan la data de la gente después de 90 días, creo que es. 90 días, si no me equivoco. O sea, ¿qué hace? Pues Trezor, imagínense, desde hoy, cuenten hacia atrás 90 días y la gente que le vendieron productos de Trezor, entonces llega el día 91, borran eso. Eso fue lo que aprovechó de decirle eso. Marty dice, bueno, quizás una solución a esto, bueno, cuando usted compre productos relacionados con cripto, ponga una dirección de destino donde va a recibir el producto, ponga un casillero, no ponga su dirección de su casa, su oficina, pero no trate de poner la dirección de su casa y quizás use una sola tarjeta de crédito para todo eso online, no use varias, ¿no? Por lo menos si está pagando con tarjeta de crédito, si está pagando con Bitcoin, pues bueno, pero básicamente es lo que dice. Lo más importante resaltar que los agujeros que representan los terceros de confianza, ¿no? Eso es básicamente. Javi, si quieres vas con la otra tú. You can go. Ok.
You also said that one of the things that you are working on now is the main ideas around Bitcoin, and I think that privacy is one of the most important concepts that we have in the Bitcoin industry. So taking this issue with Ledger in mind and the problems that it could mean to the people that have their data leaked, can you tell us your opinion on how we can be safe in this kind of world, and how we can improve our practice in the privacy matter? Yes, I think it's something people just have to be more cognizant of and tread very carefully, especially when dealing with things relating to Bitcoin, whether it be buying a hardware wallet or searching an address on a block explorer. You just have to operate from the base assumption that you're being spied on and that attackers will get the information that you're either leaking or giving up to a vendor or searching. And so everything from, like I said, if you're going to buy a hardware wallet, maybe use a burner email address and burner, or try to use a gift card. Maybe paying Bitcoin, probably actually better for privacy, especially if you've coin joined and are buying a hardware wallet with a post-mix UTXO. That'll give you some privacy. Again, try not to send it to your house of residence. Don't send it to your house where you live and your family lives. If that information leaks, the hacker and attacker will know where you live. It could come do the $5 wrench attack. And then beyond that, sticking on hardware wallets, using things like Ledger and Trezor specifically, which have Ledger Live and the Trezor bridge, just know that when you connect to those things, you're sort of leaking the information of where your Bitcoin's going. So these services, if you do it correctly, may not know your physical address or where you're physically located, but they can track your Bitcoin usage at the end of the day because it sits on their servers. And it's weird because the UX is better on Trezor and Ledger than Cold Card, but you really can't. Your Cold Card makes it really hard to leak that data, and they really push for users to use their product in an air-gapped fashion and use PSBTs so that you're not connecting the wallet to the internet and sort of leaking information that way. And then if you are using Cold Card in the right way, beyond that, like make sure you're using things like VPNs and Tor. And if you're going to search on a block explorer, I think ideally you'd want to run a full node and connect it to something like mempool.space or blockstream.info, and make sure that you're checking it on you're using your own full node instead of hitting a website servers. But if you have to use a website, make sure you're using something like Tor. And there's so many factors that go into Bitcoin privacy at the moment. Not only can attackers or governments follow your Bitcoin usage using the UTXO set, they can also sort of figure out what addresses are yours via the way that you search on block explorers. So that's something they can connect your IP to the address that you searched on a block explorer if you're not careful. And so make sure you're using a VPN or Tor when searching addresses that you possess. Thank you, Marty. Bueno, Marty nos comenta aquí que, bueno, prácticamente que tenemos que ser... Ayer le preguntó de cómo podríamos estar ahorita seguros en medio de cosas como esta, como la brecha de la data que tuvo Ledger. Entonces él dice que prácticamente tenemos que ser mucho más conscientes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple, cuando estamos usando los exploradores, ¿no? Los exploradores de la blockchain para ver si nos llegó una transacción o para ver qué saldo tiene una adre. Dice que, bueno, que prácticamente no los usemos, ¿no?
porque preferible que actuemos como si estamos siendo espiados. Y, por ejemplo, si van a pagar algo, como lo comentó anteriormente, pues es preferible que tengan como una tarjeta de crédito hay unas que son como se queman o después no las usan, hay varias por allí. O si no, que usen, pues pueden usar Bitcoin, o hacen un coin join, mezclan y después es preferible, ¿no? Que igual otra vez con la dirección, bueno, que no usen las direcciones para recibir cosas que están comprando online, usen las direcciones de su casa, de sus familias, están exponiendo a sus familiares. Es preferible que usen un casillero o la oficina o algo más. Y bueno, más allá de eso, si se está usando la hardware wallet, las carteras en físicos de Trezor y Ledger, él dice que, bueno, que independientemente que la experiencia del usuario es mucho más amigable que la de cohost, por otro lado, pues hay cierta trazabilidad de las transacciones que son enrutadas a través de esas interfaces, ¿no? De esos clientes, ¿no? Indistintamente que Coldcard, pues, no es una interfaz del usuario tan amigable como esta, pero bueno, recuerden que tiene una brecha, ¿no? Lo que se dice en inglés es air gap, o sea, nunca la conectas al internet prácticamente. Otro lado dice que, bueno, usar VPN, usar Tor de Onion Router, mucho cuidado si van a usar los exploradores, es preferible que corran su propio nodo para en tal caso tracear el estatus de las transacciones que vayan a hacer, ¿no? Dice que, bueno, que hay muchas cosas sucediendo en la privacidad de Bitcoin, ¿no? Pero siempre están los ataques, no solo un atacante, inclusive los gobiernos están traceando el UTXO, del conjunto de UTXO, saben que todo eso es público y pueden haber, y si a eso le sumamos una brecha de data, pues básicamente un posible atacante puede ubicarte, puede saber tu dirección, puede saber cuánto estás gastando y puede saber tu dirección, ¿no? Entonces, básicamente, tener cuidados con la IP y bueno, básicamente eso. En cuanto a la conectividad, dice usar VPNs y Tor, el explorador, ¿no? Okay, thank you, Marty. Okay, let's talk. Okay, what is the next question? Okay. We will with the 5, Javier, with the Bitcoin privacy. That one? The next one, the mass adoption. Yeah. Okay, we are going with this question, Marty. Mass adoption or critical mass adoption. What do you think about mainstream adoption? What are your thoughts about that? I think it'll come eventually. Timing, that's pretty hard. I think the macro setup in the world is pretty good from a Bitcoin perspective, in that people are going to be searching hard assets in the face of central banks around the world coordinating dovish monetary policy. So I'm sure you guys have more experience with this than I do, but it seems that countries and central banks are just printing money at will, which I believe will induce some inflation, some substantial inflation at some point in the future. It's potentially already happening now, actually, if you look at stock markets and other things priced in gold versus US dollars. They may seem like they're at all-time highs, but they're actually nowhere close here in the States. And I think mass adoption will come. I think mass adoption comes with Bitcoin's ability to support mass adoption. So I think 11 years in, the network is far better than it was when we had our bull market in 2017, but it's still got a ways to go in terms of being as efficient and robust to service as many people as possible. So I'm very much looking forward to things like Schnorr and Taproot getting implemented, and check template verify to help with batching transactions and making the protocol level more efficient. And then the continued build out of second layer solutions like the Lightning Network. I think
the infrastructure is getting built out. And I think mass adoption will come eventually, but mass adoption only comes if Bitcoin is able to support mass adoption. And I would argue, if you want to use it correctly at the current point in time, it's probably not 100% ready for mass adoption, but mass adoption gets sort of prioritized as more people try to use Bitcoin. And we found that out in late 2017, early 2018, when we had the high fee spikes. People started adopting SegWit more. So this time around, it'll be interesting to see what efficiencies or inefficiencies are pointed out by more people trying to use the network that sort of get fleshed out. But I think a lot of people will be using Bitcoin, a large percentage of the world, at some point in the next 5 to 10 years. I think the ability for Bitcoin to service more people is going to surprise a lot of people in the next 5 to 10 years. I think Lightning particularly is going to surprise people to the upside. Ok, es que recuerden que estamos en vivo, siempre estás en mute.com, es el nuevo mantra de la pandemia. Marty nos responde esta pregunta sobre la adopción masiva, diciendo que él cree que sí vendrá eventualmente, incluso da unos periodos de tiempo entre 5 y 10 años, que en tiempos de halving son como 2 halving y medio. Que además el escenario macroeconómico que vive el mundo justamente ahora es bastante prometedor para lo que significa Bitcoin como tal, como un bien descentralizado y que no obedece a las políticas monetarias de bancos centrales, que como hemos visto y comentaba un poco el ejemplo de Venezuela, terminan generando inflación y cosas que quizás en Estados Unidos no se ven del todo, pero que por lo menos las altas apreciaciones del mercado accionario y otros elementos como los paquetes de estímulo, entonces han ido mostrando que esa inflación sí comienza a manifestarse incluso en los precios como tal. Sin embargo, hace esta acotación como que para que venga la adopción masiva también tiene que estar la red preparada para que esta adopción masiva ocurra. Nombró elementos como las firmas de Snor, como Taproot y la idea de hacer más eficiente el protocolo, pero también soluciones de escalabilidad de segunda capa. Nombró particularmente Lightning Network. Entonces menciona que si uno lo piensa como está hoy por hoy la red, si bien es cierto que está mejor a como estaba en 2017 cuando hubo el bull run y hubo como un gran boom de interés sobre Bitcoin y la red está mucho mejor, la implementación de Bitcoin, de SegWit en Bitcoin ha hecho más eficiente el manejo de las comisiones. De todas maneras, pensar en adopción masiva de gran escala, pues todavía es cuestionable. Creo que voy a ahondar un poquito en esto porque me parece interesante esa idea de la masa crítica, a ver si es necesario la adopción masiva o como vamos, va bien. I want to go deeper in this question because I don't think that we need mass adoption to Bitcoin to succeed. So I think that maybe I'm really bullish in Bitcoin, and I think that as a Venezuelan, I could be bullish because my money worth nothing, and I think that a kind of money like Bitcoin is a one of thousands. So if we can continue with this, the idea that the network maybe is not ready as it is working today, but we still using it. You can send me some sats, I can send them to Aníbal, and we can make a torch right now or something like that. But it isn't the present success of Bitcoin. I mean, this is, aren't we winning already? I mean, we are talking about Bitcoin and live because of Bitcoin.
working all around Bitcoin. So do you think that we really need this mass adoption, or Bitcoin could always be there like an option? No, I agree with you. I don't think we need mass adoption. It would be cool to have it, and I would love for every individual on the planet to be able to use Bitcoin. I am confident that we'll be able to get to that point at some point in the future, but no, I completely agree. Bitcoin only needs to service the people who need it most right now. So as long as you're able to send a peer-to-peer transaction over a distributed network, it's working. And I think that's the beauty of these waves, right? Is you have a mania, price mania, brings people in, and then the wave goes away, but like the high water mark's always a little bit higher. So you're always getting a higher threshold of users every price run. And as long as the network is able to service the people who need it throughout all this, it's beautiful. And mass adoption is a nice to have, but nowhere near completely necessary for Bitcoin to be a quote unquote success at the end of the day. Like I really like how Eric Voskuil positions Bitcoin success. Like as long as Bitcoin is servicing and facilitating transactions that the state does not want you to send and receive, then it is succeeding. And so as long as Bitcoin's doing that, it is a success in my mind. Mass adoption, again, is nice to have, but no, not very necessary for Bitcoin to succeed. It's already succeeding right now. Ok, thank you, Marty. Marty nos comenta que él dice que realmente está de acuerdo con Javier. Piensa que la adopción masiva no es necesaria para que Bitcoin tenga éxito, pero sería genial que sucediera, porque implicaría que Bitcoin le llegaría a muchas personas, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Dice que, bueno, ese servicio, ese potencial de que Bitcoin sea una forma de dinero de peer-to-peer, de igual a igual, sin la necesidad de un estado en el medio, pues es fascinante. Él hace mucho énfasis en eso. Dice que realmente no es necesaria, no cree que es necesaria para el éxito. Bitcoin no la necesita. Pero bueno, que el Bitcoin está diseñado para esa naturaleza, ¿no? Para transar de igual a igual, sin nadie en el medio. Y hay mucha gente que lo necesita. Sería genial, sería muy cool y genial que sucediera la adopción masiva en ese sentido, porque entonces significaría que la gente que lo necesita más lo estaría usando, básicamente. Básicamente eso fue lo que nos comentó Marty en su respuesta. Bueno, por cierto, muy bonita, muy bonita. What else? Okay, let's with the next question about some companies. What are your thoughts about the companies like Chain Analysis and Elliptic? Are they necessary for Bitcoin? What do you think about it? No, they're certainly not necessary for Bitcoin. They're necessary for Bitcoin companies subjected to regulations by the state. But yeah, I mean, I don't like companies, and they are a double-edged sword where they do unmask users and sort of snitch on them to the state, but they also highlight the shortcomings of Bitcoin from a privacy perspective. So while I don't like them personally and don't agree that they should be spying on Bitcoin users, the nature of the protocol is such that they can, and it is an open source protocol, and if people can do things with it, they're going to do things with it, and just highlights the need to and the pressure to get more privacy tools, on-chain privacy tools specifically, in the hands of Bitcoiners. So things like CoinJoin, the potential for CoinSwap and CoinPool, and the combination of all three in the future makes me very encouraged to see those things come to market. And I do think it will get harder and harder throughout time for these chain surveillance companies to
to track users, as things like CoinSwap and CoinPool sort of destroy the heuristics they use to match individual users with particular UTXOs. So I don't like them personally. I don't agree that they unmask people, but the protocol is such that they can do it. If you can do it, people will do it, and them doing it helps us identify pain points where we need to be better from a privacy perspective. So maybe they're a net benefit at the end of the day by helping us highlight this stuff. Ok, Martín nos comenta, la pregunta era sobre su opinión sobre empresas como Chainalysis y Elliptic o otras dedicadas al análisis de la cadena de bloques de Bitcoin. Nos dice que no está de acuerdo en que existan, pues, a pesar de que entiende que la data está disponible y que obviamente si está disponible alguien va a hacer eso. No está de acuerdo con esa idea de que sean necesarias ni mucho menos para Bitcoin, sino para las empresas que están alrededor de Bitcoin y deben tener cumplimiento de la ley, deben estar bajo el resguardo de la ley. Entonces ahí comienza a entrar esa diatriba de si realmente son útiles o no. Las calificó inclusive como una espada de doble filo y que si bien de un lado tienen esos beneficios para las empresas, ponen en entredicho la privacidad de la cadena y además como que sirven para el espionaje de la data. Fue bastante claro que personalmente no le agrada ni está de acuerdo y que espera para esto ver más herramientas como CoinJoin, como CoinSwap, como CoinPool, funcionando en la cadena de Bitcoin y bueno, trayendo más privacidad a la red. Antes de finalizar, vamos a preguntarle a Marty por qué es lo que más le interesa de lo que está sucediendo ahora en Bitcoin, que me parece que es bastante interesante porque escribiendo todos los días y sacando contenido todo el tiempo, seguramente tiene algún tema por allí preferido. Marty, before we close this great conversation with you, I want to ask you about that topic in Bitcoin improvement that you are looking on, that you say, man, I really want this BIP to be added to the protocol. What are that topic that you said, I want that in Bitcoin? So I got 4. BIP 119, BIP 340, BIP 341, and BIP 342. BIP 119 is Jeremy Rubin's proposal for op check template verify, which would add an opcode that could help with batching transactions and allowing sort of power users, whether it be exchanges or companies paying people in Bitcoin, to get very granular with their transactions that they're sending, whether it be paying workers or sending transactions to users. That would help the network become much more efficient, especially if fees begin to rise. You can get very creative with OpCTV to reduce your fee burden. And then 340, 341, and 342 are the BIPs that would add Schnorr and Taproot to the protocol. And then once you have Schnorr and Taproot, speaking to the topic before this with privacy, you can start beginning to destroy some of these chain analysis heuristics because you consolidate multi-sig and a bunch of other things into single signatures. And again, it makes the network much more efficient. And then beyond that, I believe that the scriptability of Bitcoin transactions will be improved significantly. So you can get creative with how you construct transactions and sort of create more robust smart contracts. So a lot of what chains like Ethereum sort of bash Bitcoin for being pretty rudimentary. Things like Schnorr and Taproot combined can actually make Bitcoin transactions more complex. And I think this will actually contribute to the fee market as well. I have a theory that Jevons paradox can be applied to UTXOs. And quickly describe Jevons paradox, it says as
the usage of a good becomes more efficient. It's a paradox because you assume that people will use less of it, but they actually use more of it. And so if you can do more with an individual UTXO because it's more efficient because of Schnorr and Taproot, and the fact you can do more things from a scriptability perspective, it'll drive more usage, which will drive fees up. And as a miner, that's something I want to see as the subsidy falls. So BIP 119 and then BIP 340 through BIP 342 are the four that I'm very excited for. And I think if and when they are merged into Bitcoin, I can't foresee anything right now that Bitcoin would need. I think the protocol would be pretty ironclad at that point. Not ironclad, but it would be the chance for success in the perpetuity would be severely increased with those four BIPs implemented particularly. Ok, thank you, Marty. Marty nos habla aquí que él tiene 4 propuestas, 4 BIP que cree que deberían ser, son las favoritas y que deberían ser implementadas en Bitcoin, ¿no? La primera habla de las 190, ¿no, Javier? Sí, 190, sí. BIP 190 de Jeremy Rubin, donde es de Check Template Verify, es para las transacciones en forma de batches. Dice que, bueno, es una opción para quizás los intercambiadores y todas esas que están procesando pagos, de hacer transacciones en un grupo, ¿no? En un conjunto. Eso va a resultar en que los fees sean menos, se reduzcan, ¿no? Porque en una sola, la capacidad de construir transacciones en grupo, ¿no? De enrutar, ¿no? La otra es BIP 3, las otras 3 son BIP 340, BIP 341 y BIP 342, que son Schnorr Signature y Taproot. Dice, bueno, que destruye prácticamente estas BIP y estas propuestas, si son hechas aceptadas por Bitcoin, prácticamente eso va en camino ya, van a destruir la capacidad de hacer análisis en cadena. Por ejemplo, la oportunidad de consolidar multifirmas en una sola firma, en una sola firma múltiple, en una sola firma. Va a ser, por otro lado, la codificación el script de Bitcoin, la codificación y cómo se construyen las transacciones. Va a incrementar, va a ser mucho más complejo. Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, va a permitir más desarrollo, construir quizás smart contract. Eso va a permitir mucho cómo usted crea las transacciones. Todo eso va a hacer a Bitcoin va a ampliar las capacidades de Bitcoin, inclusive que eso va a beneficiar los fees del mercado y va a hacer a Bitcoin, dice, en un comienzo nombró que lo puede hacer más acorazado, más robusto, pero quizás no, pero lo va a hacer mucho mejor. Entonces, básicamente las próximas son la de Check Template Verify, no sé cómo traducir eso en español, es como sería una plantilla de verificación, algo así. Una plantilla de verificación, si lo traducimos al español, sería la otra 340 y 341, Schnorr Signature y Taproot, como dicen. Por ahí les voy a pegar los BIP en GitHub, que aquí los pueden ver de todos modos, pero eso fue lo que dijo Martin, básicamente. Okay, and now we can close with the question about the future. We like to ask our guests to see in the future, like 20 years since now. And do you think that Bitcoin is still here? If yes, what drove us there? And if not, what make us fail? And yeah, that's the question. Yes, I think Bitcoin will still be here in 20 years. I think Bitcoin will be here in 100 years. And I think it will be because, like Bitcoin Tina's handle says, there is no alternative. A lot of people like to point at Bitcoiners and say that we're praying for like a doomsday scenario so that Bitcoin succeeds, or I would argue that's just simply not the case. Bitcoiners are recognizing just how unsustainable the current trajectory of the global monetary system is, and
see Bitcoin as a fallback solution to when that system inevitably falls apart. And I think this year particularly, and this summer even more particularly, is showing that the global monetary system is not well. All is not well, and the powers that be that control it don't really have control of it. And so I think Bitcoin succeeds and will be here for 20 years because the incumbent system just cannot sustain itself, and Bitcoin provides the best option to sort of pick up the pieces when Humpty Dumpty falls off the wall. And there, at least from my observation, there is no better alternative out there right now. It's the fact that it's peer-to-peer, distributed. Anybody can plug a miner in, anybody can spin up a node, anybody can contribute to the code base. There's, from a competition perspective, nothing competes with it, and I don't see anything coming to market that will compete with it in the near to even long term at this point. Okay, thank you. Thank you, Marty. Él dice que, bueno, que sí, él está seguro sobre el futuro de Bitcoin. O sea, él dice que cree que va a estar en 20 años, inclusive él cree que Bitcoin va a existir en 100 años, dentro de unos 100 años. Dice que sencillamente, ¿por qué? Porque el sistema monetario global no está bien, ¿no? La gente que controla el sistema monetario global no tiene control sobre el sistema monetario global ahorita, o sea, parece que está perdiendo el control. Por otro lado, dice que este sistema, pues, en unos 20 años, dice que, bueno, si las cosas siguen así, pues prácticamente los sistemas monetarios actuales no parecen que son sostenibles por ellos mismos, ¿no? Entonces que quizás se derrumbe ese muro, ese gran muro de ladrillos, y bueno, Bitcoin está ahí siempre para recoger los pedacitos, ¿no? Para recoger lo que cae. Dice que, bueno, otra vez, Bitcoin, un sistema de igual a igual, distribuido, todo el mundo cualquier persona puede contribuir a su código, cualquier persona puede minarlo, cualquier persona puede correr un nodo, eso lo hace más robusto, ¿no? Dice que desde el punto de vista de competencia, de que haya otro proyecto parecido a Bitcoin, no lo hay hasta los momentos y no cree que lo haya. Él dice que sí, que Bitcoin está aquí y que, bueno, una de las cosas que lo hace quizás ser más robusto es la situación actual del sistema monetario global, que dijo algo muy importante. Dice que la gente que lo controla ya no tiene el control sobre el mismo sistema monetario, entonces que es relevante, pues. Gracias. Thank you, Marty. Amazing. I don't know if you want to drop some last comment before we close this conversation. No, thank you guys for doing what you do. This is part of what I love about Bitcoin, is the fact that it's a global phenomena, and this is the first experience where I've been in an interview with Spanish speakers and have had my words translated on the fly. And I think it's just beautiful the way Bitcoin brings people from all over the world together, and it really shows that it just makes innate sense. Like, Bitcoin just makes sense no matter where you are in the world, and it is I just feel honored to be a part of it, and thank you guys for having me on the show, and keep crushing it. I think what you guys are doing particularly, like, I'm sitting here in the United States where things may seem bad to me this summer, but I have a lot of Venezuelan friends who have told me about the stuff that you guys have gone through in your country, and I think the work that you're doing in Venezuela particularly is extremely important, and sort of what I'm doing here pales in comparison to that. So thank you guys for doing what you do. No, thanks to you, Marty. We enjoying a lot of this conversation. I just read a tweet from some person that told us, like, let me read that. Can I hear Marty speaking Spanish in this spot? Me hablo muy poquito, leo mejor que hablo. Necesito practicar. Nice, we did it. Thank you. Nice. Great, thank you, Marty. You're great. Bueno, we are
almost closing. No sé si quieres decir algo final ahí, Aníbal, sino para invitar Ok, al show de mañana. quizás no, nada, pues las VIP las voy a pegar, es la VIP que el nombre es la 119, la encontré aquí, y bueno, no, chévere, yo los invito a que escuchen el pod de Marty, que es un pod, y él es muy técnico, o sea, sabe mucho, entonces a los que puedan manejar el inglés, pues escuchen el podcast de Marty, y lo sigan en Twitter. Tienen muchas cosas interesantes en las que está involucrado, como lo de la minería, eso de Great American Mining. No, más nada, un placer estar aquí. Gracias por los escuchas y por ustedes. Sin ustedes esto no sería posible, igual con los invitados. No, más nada, simplemente eso. Saludos a todos. Bueno, entonces mañana vamos a cerrar este 9º ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin. Ya es, sí, la 9ª semana en donde cada 2 semanas nos reunimos con invitados de diferentes partes del mundo, venezolanos, de habla inglesa, quien sea que esté relacionado con Bitcoin. Y mañana vamos a cerrar este 9º ciclo con la gente de Ideas Are Flames, que están haciendo una campaña de awareness alrededor del mundo. Vamos a tener un live stream bastante particular desde diferentes partes del mundo, entonces la invitación es a que no se lo pierdan. Y bueno, nada, de nuevo agradecerle a Marty por su tiempo. Thanks a lot for being with us, Marty, and thanks a lot for the people that connected with us. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. De nuevo, gracias a Aníbal. Y bueno, este es el fin. Nos vemos mañana. Chao, chao. Thank you.